Environmental pollution from mining activities is widespread across Indonesia. According to the Mining Advocacy Network or JATA, nearly 70% of the country's environmental damage is linked to the mining industry. With an estimated 72 million tons of nickel, Indonesia holds the largest reserves in the world, accounting for roughly 52% of global resources. Nearly 90% of Indonesia's nickel reserves are concentrated in just 4 provinces, namely Central Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and North Maluku. As the holder of the world's largest nickel reserves, the Indonesian government is pushing downstream development by continuing to extract nickel as a source of foreign exchange. In many nickel mining areas, water pollution remains a serious concern for local residents, who are often forced to live with the consequences of intensive mining operations. The latest trending hashtag on social media, Save Raja Ampat, has emerged in response to nickel mining activities in the region, an area renowned for its natural beauty. According to Greenpeace, these mining operations threaten to erode Raja Ampat's appeal and risk polluting its vital water source. Beyond water pollution, flooding is a common occurrence in nickel mines. For example, there was flooding in Kolaka Regency in Southeast Sulawesi. Massive nickel mining activities have also impacted residents in Morowali, causing river pollution and increasing the risk of flooding. Water pollution from nickel mining has far-reaching impacts, damaging aquatic ecosystem, degrading water quality, and disrupting local livelihoods. Meanwhile, clean water plays a vital role in supporting the health and quality of life of surrounding communities. Nah, dengan karakteristik iklim di Indonesia, di negara hutan hujan tropis dengan curah hujan yang besar, bahkan mencapai rata-rata per tahunnya bisa mencapai 3.000 mm kalau kita bandingkan dengan negara subtropis ya, yang hanya 500 sampai 800 mm per tahun, maka tambang-tambang di Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa, khususnya dalam pengelolaan air. Ya, dengan 3.000 mm per tahun, maka kita akan menghadapi tantangan bagaimana mengelola air dalam volume yang luar biasa besar. Ya, bisa mencapai jutaan, puluhan juta meter kubik air dalam setahun yang harus dikelola untuk memastikan air ini tidak memberikan dampak terhadap lingkungan ketika dia keluar dari area pertambangan. Under Indonesian law, mining companies are required to regularly conduct water quality tests to monitor and manage environmental impacts. In accordance with Government Regulation Number 22 of 2021, water quality testing must be conducted by an independent third party, not affiliated with the company. Analytica Calibrasi Laboratorium Limited is one of the appointed independent laboratories responsible for carrying out this test. TV Tempo had the opportunity to see the water testing conducted at 2 different sources. The first location is in the sediment pond, and the second location is in the Kawasi Village Spring, located on Obi Island, North Maluku. These 2 locations are key to assessing both Harita Nickel's water treatment performance and the quality of spring water used by local residents. The results from Kawasi Spring indicate that the water continues to meet safe quality standards for direct or in-situ testing. Tests conducted at the Kawasi Spring show that the water still meets safe quality standards. Based on in-situ or direct testing, the pH level was recorded at 6.8 and the dissolved oxygen level at 7.7, both of which fall within the acceptable safety range. But does the process stop at in-situ testing? Of course not. The samples are taken to the lab for further analysis to obtain more accurate and detailed results. Lab testing was carried out to directly measure the levels of chromium and hexavalent chromium in the Kawasi Spring water and in the sediment pond managed by Harita Nickel. Meanwhile, according to WHO guidelines and Indonesian government regulation, the threshold limit for hexavalent chromium is set at 0.05 mg per liter. Laboratory tests at the Kawasi Spring showed that the levels of hexavalent chromium met the safe quality standard, with a concentration of 0.013 mg per liter.
Total chromium was also within the permissible limit, recorded at 0.043 milligrams per liter. This testing is crucial, as the Kawasi Spring serves as the main water source for daily needs of the Kawasi village community, residents who live side by side with Harita's nickel operations. The test results from Harita Nickel Sediment Pond, which holds production waste, also showed positive outcomes. Laboratory testing of the sediment pond showed that hexavalent chromium levels were below 0.002 milligrams per liter, while total chromium was recorded at 0.008 milligrams per liter. Berkaitan soal kualitas air, ya mungkin saat ini masih terjamin baik, ya seperti itu. Dan kalaupun ada kendala-kendala, misalkan ada keruh sedikit, itu karena memang sebelum perusahaan juga seperti itu, karena ketika hujan kadang, katakan di sini kan tanah merah, jadi kadang dia mengalir ke air itu dan memang agak sedikit, tapi tidak lama, mungkin 1 jam 2 jam sudah selesai, sudah bening ulang kembali, seperti itu. Iya, yang saat ini yang saya sendiri sering masih pakai untuk masak minum, iya masih pakai. Nah, lalu dengan mata air yang ada ini, jadi masih pakai, tapi melalui masak, nah, ya masih pakai. Berkaitan soal kecemasan atau kekhawatirannya dari masyarakat, tentu pasti akan ada ketika hadirnya perusahaan yang ada, apalagi yang ketika mereka bangun smelter itu berdekatan dengan sumber air atau sumber mata airnya. Namun berjalannya waktu ketika smelter jalan yang berdekatan ini, ternyata apa yang kita khawatirkan itu tidak seperti itu, ya. Lalu soal mata air itu dia berjalan juga dengan normal, baik seperti sebelum ada perusahaan. Ya, untuk penggunaan itu awal itu kita bisa pakai minum, masak, cuci. Sampai sekarang juga seperti itu. Ada yang kita pakai minum, ada yang pakai cuci dan lain sebagainya. Itu masih digunakan ya Pak? Masih. Despite Kawasi spring water is still suitable for daily use, some residents of Kawasi village still spend 10,000 rupiah to buy a gallon of water. These gallons are sourced from 2 places, the Kawasi spring itself and a community-built borehole. So how should the nickel mining industry ensure that water quality in surrounding areas is maintained, especially water sources that are in direct contact with local residents? Paling penting bagi industri pertambangan adalah pertama, memastikan bahwa standar operating prosedur, operasionalnya sedimen pond dan pengelolaan airnya yang ada di area pertambangan itu harus dipastikan berjalan dengan baik. Karena tadi sulit untuk memastikan di industri pertambangan karena mereka berhadapan dengan satu variabel yang sulit untuk dipastikan, itu adalah hujan. Ya, tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan terkait dengan hujan atau iklim, gitu ya. Nah, ini harus dipastikan betul. Ya, dengan cara apa? Dengan terus melakukan continuous improvement. Jadi terus melihat apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa diperbaiki. Apakah itu terkait dengan metode pengolahannya atau dengan menggunakan bahan kimia yang mungkin lebih efektif untuk menyisihkan polutan yang ada. Nah, ini perlu dilakukan sebetulnya. Jadi dengan kondisi yang baik saat ini bukan berarti potensi resiko itu hilang. Tetap ada potensi resiko itu. Itulah pentingnya continuous improvement itu harus dilakukan oleh teman-teman. Sony also noted that the manufacturing industry in Indonesia will inevitably have some environmental impact. However, he emphasized the importance of minimizing pollution risk as much as possible. Dengan karakteristik pertambangan yang tadi, tambang terbuka dengan karakteristik iklim di Indonesia yang dengan 3.000 mm hujan per tahunnya, maka memang tidak mudah menangani atau mengelola air tambang ini. Ya, kita balik lagi. Kalau ditanya apakah tambang di Indonesia
tidak memberikan dampak terhadap lingkungan, saya harus berani untuk menyatakan bahwa tidak ada satupun tambang, bahkan manufaktur di Indonesia, industri-industri Indonesia yang tidak memberikan dampak terhadap lingkungan. Tidak ada yang 100% tidak memberikan dampak. Nah, tugas kita adalah memastikan dampak lingkungan ini dapat kita minimalkan sebesar mungkin. Like two sides of a blade, mining can be a blessing, creating jobs, and contributing to national income. But this benefit must always be balanced with responsibility to protect environmental quality, especially as mining often poses risk to the well-being of communities living nearby.